hall creaks, the silence is so clear. The men shiver, hope flees. In this darkness only death sees us. The pressure increases, the boat becomes heavy. House surrounds us, no escape. Depth bombs fall, the ocean screams. Explosions in the depths, those deep far and wide. The grows, the steel becomes soft. The pressure becomes stronger, the water screams. We die deeper, but time runs out. Fear in our hearts, the blind us all. No escape. Death bombs fall, the ocean screams. Explosions in the depths, those deep far and wide. The blow grows, the steel becomes soft. The pressure becomes stronger, the water screams. Descend, but we don't give up. Even if we lose everything. The last bomb falls, the sea becomes quiet. But no one knows when the fate wants to save us. In the darkness of the depths, the ocean holds us tight. Whether we will ever surface again remains a mystery and test. Walkers, the pressure on the lungs, hope almost extinguished. The boat grows, the still almost gives way. But one last time it rises with all its might. The sun breaks through. The depths set us free. Escaped death, but the heart remains heavy. Death's bombs fall, the air was strained. Every breath the tremor of fear. The boat grows, the steel almost gives way. But one last time it rises with all its might. The sun breaks through, the depths set us free. Escape death, but the heart remains heavy. When the bombs fell, the air was scarce. From pressure on the lungs, hope almost extinguished. The boat grows, the steel almost gives way. But one last time it rises with all its might. The sun breaks through, the depths set us free. Escape death, but the heart remains heavy. When the bombs fell, the air was scarce. From pressure on the lungs, hope almost extinguished. The boat grows, the steel almost gives way. But one last time it rises with all its might. The sun breaks through, the depths set us free. Escape death, but the heart remains heavy. Frostwinde, peitschenkalt, Eis umschlingt den Stahl. Im arktischen Meer kein Erbarmen, ein Schatten, der dem Convoy folgt. Durch graue Nebel, stumme Wellen, die Tiefe ruft uns leise. Doch wir jagen durch das Dunkel, gegen die Wut der eisigen Reise. Im stürmischen Schwarz des Ozeans ruhen wir unter dem Eis. Maschinen brüllen, Hoffnung schweigt, jagen Schattenopfer dem Geleit. Die Kälte schneidet, die See droht, doch wir halten uns an Stahl und Not. Durch Schnee und Sturm, wir treiben vor, ein dunkles Herz, das Leben verlor. Im stürmischen Schwarz des Ozeans ruhen wir unter dem Eis. Maschinen brüllen, Hoffnung schweigt, jagen Schattenopfer dem Geleit. Die Kälte schneidet, die See droht, doch wir halten uns an Stahl und Not. Durch Schnee und Sturm, wir treiben vor, ein dunkles
Tor im stürmischen Schwarz des Ozeans ruhen wir unter dem Eis. Maschinen brüllen, Hoffnung schweigt, jagen Schatten auf dem Geleit. Die Wellen toben, der Tod ist nah, doch die Jagd führt uns immer weiter klar. Wir sind der Sturm, der die Kälte besiegt. Ein dunkles Schicksal, das niemals fliegt. Im arktischen Meer, wo die Stille weint, sind wir verloren, von Frost vereint. Die See umarmt uns, die Jagd wird enden. Doch bis dahin werden wir uns nicht wenden. Tief unten dumpfe Schläge, mächtig durch das trübe Wasser treiben. Tief unten, dort wo noch kein Mensch hier gewesen ist. Tief unten sitze ich im Rot der Lampe auf Posten. Der Herzschlag der Maschine verstummt, der Atem stockt. Schweißperlen bedecken meinen Körper. Ein leises Bing, noch eines diesmal lauter. Vorsichtig blicken meine Augen auf die Instrumente. Ping. Der Kragen meiner Uniform schnürt sich zu, lässt mich nicht atmen. Ping, ich seh mich um. Ping, alle starren, gebannt vor sich hin. Ping, Angst. Ping, ping, ping. Es wird leiser. Ping. Inzwischen in größerer Entfernung. Ping. Wir warten noch weitere 10 Minuten. Die Spannung meines Körpers löst sich langsam. Mein Rücken schmerzt. Ping. Ich wollte nicht mehr hier sein und auf den Tod im Wasser warten. Wie viele Menschen sollten noch sinnlos sterben? Ping. Das letzte Ping, das ich hörte, bevor langsam das Herz der Maschine zum neuen Leben erwachte. Dumpfe, metallische Klänge aus dem Bauch des Boots. Tief unten, wir nahmen Fahrt auf, suchten das Ping, diesmal Jäger und mich gejagt hat. Unter schwarzen Wellen tauchen wir ein. Stille Jäger, jetzt nirgendwo zu fliehen. Wasserbomben schreien, zerreißen die Nacht. Der Druck zermalmt, das Ende erwacht. Stahlwände erzittern, Nieten brechen los. Wasser dringt ein, flutet die Last, raufelt die Luft, kein Atem, kein Licht. Höllenerhalt, der Tod bricht ein.
ankern, sie sterben. Blut im Wasser, die Crew schreit Verderben. Lecks füllen schnell, das Sinken ist nah. Kein Entkommen. Boom, boom, boom. Tiefer wir fallen in endlose Schwärze. Der Zerstörer oben hält uns in Schärfe. Die Kälte beißt, das Wasser steigt. Kämpfen um Luft in diesem Grab der Zeit. Zermalmt vom Gewicht, ertrinken in Grau. Kein Licht, keine Hoffnung, kein Entkommen genau. Boom. Alright. We are back in the business, and today we are ending the day with the U-boat. This is our schedule. So Oblivion will be on Thursday, and Deus Ex 2027 we are going to continue that as well. Saturday we are going to start new game and take a peek of another Star Trek Judgment Rights is a point-and-click Star Trek game, voice-overed by the original cast. Trans-Siberian Railway Simulator is something I have been sitting on for a longer time now. I'm wanting to test it out, but yeah, let's take a peek. I don't promise to play it through, but we'll take a peek. It's going to be an interesting thing. So let's get going. It's 1942, September. Versenkte Tonnage im Mittelmeer ist mittlerweile legendär. Dies sind aktuelle Befehle vom BDU, streng geheim. So we could actually, we have still ways to go. And apparently convoys try to go
north side of the Bear Island here. We have been like here before, so let's continue. The last time we made this daring raid to the port of Murmansk, which was like a we like to do these crazy operations. Halbe Fahrt voraus. Torpedorohr 4 gewartet. Where's the milk cow? There's one over here. We are earning another milk cow from this. From this operation, so. Let's get going. I switched one new crew member. Might want to rotate so we can get like a fully experienced crew. Ich könnte etwas helfen. Wird Ich benötige hier etwas Unterstützung. Kurs setzen. Leave the board. Alarm! Flugzeug! Stationen. Oh no. This close. Watch. Did they drop anything? Okay, it's making a attack. Okay. Yeah, yep. Gerät nicht mehr einsatzbereit. Wassereinbruch im Offiziersraum. Anlage beschädigt. Wassereinbruch im Bugtorpedoraum. Bugrohre sind beschädigt. Okay, leaks first. Lots of wounded. Ja? Okay, you start to evacuate men. Ja. Jawohl. Verstanden, Kommandant. Herr Kapitän. Ich erwarte Ihre Befehle. Alles klar, ich werde mich darum kümmern. Problem is that we are definitely going down. Everyone is doing something. But then again, it might drop more bombs. There's two aircraft. Fishing burgers. Oh no, more. Fixed. Nobody is in no AAs, so. Alles klar, ich werde mich darum kümmern. Offiziersraum repariert. Good thing it's easy when we are on the surface, but there might be like more bombs coming.
Well, this was very bad start of the mission. The Royal Navy is operating here as well. Now we know. Herr Kapitän. Oh no. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloi. That was not a plane. Okay, is somebody dying? Buoyancy is going down, but slowly. Engage the saber is stabilized. Next. What was that? Oh, it was another bomb. Ouch! Hüllenbruch im Offiziersraum repariert. Ich erwarte Ihre What is the leak that's not being plugged? Alles klar, ich werde mich darum kümmern. Ja? Herr Kanoi? Ja. Yeah, there's the plane. Not going well. I suppose we should probably start the fight if we are on the surface, but I don't want to. So we can now return to the port for the repairs. So. Jawohl. Ich benötige Ihre Unterstützung. Folgen Sie mir. Befehl, Herr Kommandant. Herr Kaloi. Stand gesetzt. He's being treated. Ich erwarte Ihre Befehle. Alles klar, ich werde mich darum kümmern. Wassereinbruch im Flugtorpedoraum gestoppt. Herr Kapitän? Might have like, okay, broken arm and broken ribs. I accept. It's not like we have anything else to do. Schadensbericht! Okay. Hüllenbruch im Bugtorpedoraum. Ja? Okay, that's not Wie lautet thing Ihre Befehle, Herr at Kanoi? all. That's a direct hit. Ja. Herr Kapitän? Wassereinbruch im Offiziersraum gestoppt. Jawohl. Verstanden, Kommandant. Okay, somebody turned the bomb on. And now we are kind of... Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloi? Verstanden. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kaloi. Herr Kaloi? Can you fix the hole here? What's wrong? Okay. I'm having an issue that we can actually fix that thing.
That's a huge hole, by the way. Why can't I? Ich erwarte Ihre Befehle. Folgen Sie. Okay, there's a hole in the boat. Why can't you fix it? Ich erwarte Ihre Befehle. This is problematic. They are not responding to my orders. Ich erwarte Ihre Befehle. Okay, he's fixing. Are they getting stuck to each other? Fix the hole. You need to do everything by yourself. It's being used by somebody else. Out of spare parts, I don't know. Kurs setzen. Okay. Deckgeschütz besetzen. Verstanden. Betrachten Sie es als erledigt, Herr Kalot. Ja? That was AA round. Out of spare parts. That might be. That just took a major hit and it's going down. Did we find any sailors or British? British airman. Oh, aircraft is. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Okay, can't fight anymore. I suppose we are keeping load with the pumps. We are fixing the thing here. Well, that would help. That would help. Alarm beenden. Alarm! Auf Gefechtsstation! We have a hole in the boat, so that's definitely alarm. Okay, we don't have a radio. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Herr Kaloi. Let's check the spare parts situation. Yeah, we have a scrap, but we don't have a freight for the officer to actually do anything from the scrap parts. Either of the engineers have been. So I need a new engineer. Torpedorohr 5 gewartet. What damage?
So apparently we can persist on the surface. Despite, but okay, now they are fixing it. Somehow. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Let's take some prisoners of the war. And we had like a 15 spare parts and we just burned through them. Moving too fast. Kleine Fahrt voraus. All guys. Yep. You tried to kill us, but yep, that's the war. Kurs setzen. Then we are going to return back to the Kurs auf base. diese Koordinaten setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ja? That was fast operation. Netzpumpe einschalten. There's still a hole in here. But we managed to like plug the leak somehow. At least temporary. We actually came from the North Africa ones with the hole in the boat, so Netzpumpe einschalten. yeah, it's coming back pretty fast. Leaky boat. Great and stressed. I wonder why. Netzpumpe einschalten. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Keller? Jawohl, ich kümmere mich darum. Herr Kapitän. Do you do something for the league? Being used by somebody else.
You are not really following my orders well today. Ich erwarte Ihre Befehle. Herr Kapitän. Cubic meters. Maybe it's just because the speed and heavy seas might be. Herr Kanoin, wir befinden. Yep, that's a major thing. Can't do anything about that fall. Funny thing, we could pump this dry. Herr Kapitän. But now it's the game doesn't assign anyone here because it's used by somebody else. Alarm beenden! Alarm! Auf Gefechtsstation! Dafür haben wir trainiert. Wir werden das gemeinsam durchstehen. Yeah, this isn't like a great thing. Leaking pretty badly. Herr Kanoin. Wassereinbruch im Grubtorpedoraum gestattet. Well, it's being used by somebody else. No, it's not. Yeah, sometimes these bugs are kind of annoying. Especially when you are drowning because of it. Herr Kapitän. Did somebody turn the pump off? Okay, so somebody turned the pump off.
Everyone is just standing and nobody's doing anything. Pump on or off. The character has some... Ah, okay. No. Kapitän. Lenzpumpe schalten. Finally. We are currently diving. With the hatch open. Herr Kapitän. Rieger forgot something. Auf E-Motoren wechseln. The pump is working. But now the situation is much more difficult. Alles klar, ich werde mich darum kümmern. Device is disabled. Yeah, I noticed. Nobody can do anything. You are just waiting to die here. Ich erwarte Ihre Befehle. We don't have a repair part, so we could fix. Ja, No, nobody is following my commands, basically. Okay, let's load the game. This doesn't work. I mean, there should be like some mode in the game if you don't have enough spare parts that you can get to the harbor with fighting chance. This just game AI stops to work in a critical moment. Verbindungsoffizier, dies sind aktuelle Einsatzbefehle vom BDU, streng geheim. Deckgeschütz besetzen. Halbe Fahrt voraus. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Okay, so 2 machine guns are no manned. And you are operating radar detector. No. Funkraum besetzen. Yeah. Leuchtraum besetzen. Radar detector. There's here hydrophone range, but I wonder if it affects to the because we could get like a early warning out of this. Okay, we have a 10 repair parts, so no wonder we
we were running out of them. Ich bin sehr müde. Jawohl, weiter geht's. Okay, let's continue. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Natürlich, Herr Kroll. Ich benötige Ihre Unterstützung. Folgen Sie mir. Tauchen auf 50 Meter. Orchraum besetzen. But yeah, we need to switch on one of the engineers so we can get like this skill where they can actually make the scrap to repair parts. Otherwise, that could have been avoided if I had that skill in our crew. Otherwise, these are great officers, but that particular skill isn't like there because we started with the Type 2 submarine. 25 Meter. Aktuelle Tiefe 45 Meter. Torpedorohr 3 gewartet. Torpedorohr 4 Okay, then gewartet. apparently there's nothing here. Torpedorohr 5 gewartet. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Erreicht. Funktelegramm gesendet. Orchraum besetzen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, Herr Kaloin. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Okay. Tauchen auf 50 Meter. At least it's September, so it's not that bright anymore. But in these latitudes, there's like a stark contrast between the winter and the summer. Winter time is eternal darkness, and summertime is eternal light. We were fighting here just the first time in a year, basically, for U-boat. Aktuelle Tiefe 5 Auf Meter. E-Motoren wechseln. You were unlucky that the aircraft spawned right upon of you. No proper warning in order to dive out on. Yeah, but I didn't have any sailors helping the captain, so yeah, my fault basically. That's the name of the game. 40 Meter. Any randomized system is going to result in situation which are not fun gameplay experiences. Procedural creation of the any levels or enemies or challenges is going to produce that. 40 Meter. Tanks anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Then again, good choice would have been that I just manned the machine gun and cannon, and we are fighting on the surface, 50 Meter. since the diving is not an option. Yeah, September. No interesting weather, by the way. It's not impossible.
25 Meter. 45 Meter. Okay, bad weather. We can't hear much of anything. Meter. Tanks anblasen! Auf Dieselmotoren wechseln! Wird erledigt, Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Horchraum besetzen! How about now? Tauchen auf 50 Meter! Let's try this out. You can order your mechanic to make new spare parts from item. Like I said, either of these engineers do not have the skill to make the... He recovers the scrap, but he doesn't... Salvager. You need this salvager to make those parts. You can get the scrap that you don't get the parts. And let's check the second officer here. He doesn't have either. Yep. We are some missing skills. A reason is that we started with the Type 2 submarine, which didn't have this bench you can make, like which you can use to make those spare parts. That's the reason. So I was optimizing. Tanks anblasen! Auf Dieselmotoren wechseln! Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. No, that's a problem. Yeah, it's a problem. So, but I have several officers in my list, so I need to like replace the chief engineer or well, secondary mechanic. So let's drop one of these. I'll probably give him a chance. Okay, this is a good. 25 Meter. Torpedorohr 2 gewartet. Torpedorohr 1 gewartet. Anblasen! Auf Dieselmotoren wechseln! Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Wir haben ein Funktelegramm vom BDU. Okay. U-99 has gone missing. Okay. Herr Kapitän? Oh no. U-Boot. Direkt voraus. Torpedorohr 2 gewartet. Torpedorohr 1 gewartet. Herr Kaloin, es scheint das vermisste U-Boot. Torpedorohr 5 gewartet. Torpedorohr 3 gewartet.
4 gewartet. Alle Maschinen, stopp! Chlorine gas. Reine Fahrt voraus! Langsame Fahrt voraus! Diesel besetzen! Ich erwarte Ihre Befehle. Tauchen auf 50 Meter! Horchraum besetzen! Auf E-Motoren wechseln! Aktuelle Tiefe 40 Meter. Tanks anblasen! Auf Dieselmotoren wechseln! Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Wartet. Tauchen auf 50 Meter! Raum besetzen! Fünf Meter! Auf E-Motoren wechseln! 45 Meter! Nothing. Tanks anblasen! Auf Dieselmotoren wechseln! Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Ich bin sehr müde. Zeit für eine Auszeit. Melde mich zum Dienst. Endlich ein paar Stunden Pause. Melden Sie sich zur Wache! Torpedorohr 2 gewartet. Tauchen auf 50 Meter! Horchraum besetzen! Aktuelle Tiefe 5 Auf E-Motoren wechseln! Okay, this is a good 45 Meter. coverage. Very good actually. Tanks anblasen! 5 Meter. Auf Dieselmotoren wechseln! Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Tauchen auf 50 Meter! Horchraum
Just searching here. Torpedorohr 3 gewartet. 50 Meter. Anblasen! Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Ich bin sehr müde. Wood stores. Dried fish was unprepared package. Extensive spoilage. Entire batch inedible. Deliberate concealment. Someone attempt to hide the wind food. Provisions issue. So what do we have? Funktelegramm gesendet. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Aktuelle Tiefe. 5 Auf Meter. Dieselmotoren wechseln. 50 Meter. Basically we are playing goalie here, and Torpedorohr 3 gewartet. I think this is pretty good. Good position to be. Tanks anblasen. 5 Meter. Auf Dieselmotoren wechseln. Jawohl, weiter geht's. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Auf E-Motoren wechseln. Aktuelle Tiefe 45 Meter. Tanks anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kapitän, Melden Sie sich zur Wache. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Aktuelle Tiefe. 5 Auf Meter. E-Motoren wechseln. 40 Meter. Torpedorohr 4 gewartet. Tanks anblasen. Very quiet. Dieselmotoren wechseln. Torpedorohr 5 gewartet. Torpedorohr 1 gewartet. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Endlich ein paar Stunden Pause. Eines unserer U-Boote hat soeben ein mögliches Ziel innerhalb unserer Reichweite gemeldet. Possible contact. Merchant ship AC-427 hydrophone, medium speed northeastern course. AC-442. Halbe Fahrt voraus. Diesel besetzen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Kurs setzen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Äußerste Kraft voraus. Okay, one ship. Yay. Kurs auf diese Koordinaten setzen.
Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Okay, let's take a second bearing. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Auf E-Motoren wechseln. 50 Meter. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Aktuelle Tiefe 45 Meter. Jawohl, ich kümmere mich darum. Okay, it's giving me like a very funny direction. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Natürlich, Herr Kaloin. Anblasen. No, it's actually going back. Kurs setzen. Auf Dieselmotoren wechseln. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Auf E-Motoren wechseln. 45 Meter. Jawohl, Herr Kaloin. I don't know why, but unless it's a warship that's zigzags. 50 Meter. Tanks anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Jawohl, ich kümmere mich darum. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloin? Wird erledigt, Herr Kaloin. Herr Kaloin? Horchraum besetzen. Tauchen auf 50 Meter. 5 Meter. Auf E-Motoren wechseln. 50 Meter. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wird erledigt, Herr Kaloin. 10 to 12 knots. Äußerste Kraft voraus. So Kurs setzen. the game still thinks that we can intercept that. Aktuelle Tiefe 45 Meter. Tanks anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. The submarine isn't the best of chaser, but it's possible. Horchraum besetzen. Melden Sie sich zur Wache. Gut gemacht, Männer. Unsere Unternehmung ist beendet. Zielposition erreicht. Tauchen auf 50 Meter. 5 Meter. Auf E-Motoren wechseln. Alarm, Küstenschiff. Dafür haben wir 100 trainiert. Wir Grad. werden das gemeinsam durchstehen. Coaster is 100 degrees. 45 Meter. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Medium closing in. Okay, we are going to take the coaster down first. 50 Meter. Tanks anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Funktelegramm gesendet. Deckgeschütz besetzen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Alles klar, ich werde mich darum Alarm kümmern. beenden. Horchraum besetzen. Target is too far. Tauchen auf 50 Meter. Herr Kaloin, wir haben unsere Position erreicht. 5 Meter. Auf E-Motoren wechseln. Alarm,
Küstenschiff. 155 Grad. Los geht's, Männer. Lasst uns einige Schiffe versenken. 30 Meter. Kurs setzen. Auf Seerohrtiefe. Kurs auf diese Koordinaten setzen. 45 Meter. 25 Meter. Herr Kaloin, wir sind auf Seerohrtiefe. Boot für Rundblick eingesteuert. Jawohl, ich kümmere mich darum. Kleine Fahrt zurück. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wird erledigt, Herr Kaloin. E-Motoren besetzen. Verstanden, Herr Kommandant. Kleine Fahrt voraus. Torpedorohr 5 gewartet. We are seeing very poorly. Yeah, it's night time. So, Auf Rotlicht wechseln. headlights on. it's over there. Yep. Kleine Fahrt zurück. It's unarmed coaster. Anblasen. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Crew is leaving this ship. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Let's be pirates once again. Ah, he's tired. Okay, we can scuttle this without using explosives. Alle Maschinen stopp. Torpedorohr 3 gewartet. Medical items. Okay. But we are pretty full. Sie gehen unter. Alarm beenden. Well, that was cheap. Tauchen auf 50 Meter. Horchraum besetzen. Then the second ship. That's somewhere in this area. Missing cook. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Auf E-Motoren wechseln. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kaloin? 50 Meter. Torpedorohr 4 gewartet. Kurs setzen.
anblasen. 10 Meter. Auf Dieselmotoren wechseln. Funkraum besetzen. Herr Kaloin, wir sind aufgetaucht. Funktelegramm gesendet. Halbe Fahrt voraus. Okay, let's dive again and check the direction so we can make a proper interception. It was like going back and forth with the last ship. I don't know why. Auf E-Motoren wechseln. Aktuelle Tiefe 25 Meter. Kurs setzen. Meter. U-Boot 170 Tanks Grad. anblasen. U-boat. Auf Dieselmotoren Okay. wechseln. Wird erledigt, Herr Kaloin. We heard our friend. Wir sind aufgetaucht. Where is the target? Horchraum besetzen. Normale Benutzung einschalten. No, it's not time. Auf Rotlicht wechseln. Tauchen auf 50 Meter. Herr Kaloy, wir haben unsere Position erreicht. Aktuelle Tiefe 5 Auf Meter. E-Motoren wechseln. Alarm. Küstenschiff 275 Schaffen Grad. das. U-Boot 115 Grad. 50 Meter. Torpedorohr 1 gewartet. Kurs setzen. Große Fahrt voraus. Torpedorohr 5 gewartet. Torpedorohr 2 gewartet. Tanks anblasen. Auf Dieselmotoren wechseln. Okay, it's over there. Torpedorohr 3 Was gewartet. slipping past me. Torpedorohr 4 gewartet. Funktelegramm gesendet. Wir sind aufgetaucht. Ich erwarte Ihre Befehle. Deckgeschütz besetzen. Ich erwarte Ihre Befehle. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Ja, Herr Kaloy, ich kümmere mich darum. Oh, it's not armed either. What's with these coasters? Torpedorohr 5 gewartet. Kleine Fahrt voraus. Crew is leaving the ship. Same story than with before. We can blow this up. Let's check what's here. Alle Maschinen stopp.
Okay, medical supplies. Geschütz besetzen. Alarm beenden. Filmo, die sinken. Funkraum besetzen. Herr Kapitän? Ich erwarte Ihre Befehle. Funkraum besetzen. Funktelegramm. Dick Young. We can take everything. Okay, so we can take 8 sailors. And then we can actually return home. I don't think this is going to be like a major success in our operations. But at least we didn't sink this time. Yeah, that wasn't the most happiest operation. Couple coasters without firing a shot. Yeah, it's going to take a lot of coasters to get this field. Okay, maybe next time. Edinburgh. Weird. Okay, I need to figure out our new engineer for us. But anyway, hey, thanks for watching. This was slightly different today, but this is our streaming schedule for this week. We are going to continue on Thursday with the Oblivion and Deus Ex 2027, and then I'm going to play a very old game, Star Trek: The Judgment Rights. It's a point-and-click adventure slash space shooter from the 90s, and then we are going to test the Trans-Siberian Railway Simulator. That's totally accurate depiction of the Russian railways. So this is our idea. Anyway, if you are watching me on YouTube, please like, maybe even subscribe. Likes are hugely appreciated. If you are watching me on Twitch, drop a message sometimes. It will